Você seria capaz de arriscar a própria vida para salvar o seu melhor amigo? Lucas jamais imaginou que uma simples caminhada mudaria tudo. Uma velha ponte. Uma floresta silenciosa. E uma decisão que poderia separar dois amigos para sempre. O que parecia ser apenas, mas dia tranquilo. Rapidamente se transforma em pesadelo. Cada passo escondia novo perigo. E quando eles descobriram que não estavam sozinhos, já era tarde demais para voltar. Assista 8 o final. Porque a prova de uma amizade verdadeira acontece quando o medo toma conta de tudo. O sol brilhava forte sobre uma pequena vila no interior do Brasil. As árvores balançavam lentamente com o vento quente. O canto dos pássaros enchia o ar de tranquilidade. Lucas caminhava por uma estrada de terra ao lado de seu melhor amigo, Miguel. Os dois sorriam enquanto carregavam pequenas mochilas nas costas. Eles prometiam permanecer amigos para sempre. Miguel aponta para uma velha ponte de madeira escondida entre as árvores. Lucas nunca tinha visto aquele lugar. A madeira parecia antiga. As tabuas rangiam suavemente com cada sopro do vento. O rio abaixo corria com uma força incomum. A água produzia som grave que fazia o peito vibrar. Miguel respira fundo. E ele sorria com confiança. Lucas sentiu livre arrepio percorrer seus braços. O ar parecia mais frio perto da ponte. Os pássaros tinham parado de cantar. O silencio tomou conta da floresta. Os dois deram o primeiro passo sobre a madeira emborracada. A ponte responde com estilo alto. Lucas olhou para baixo. A correnteza parecia ainda mais rápida. Cada passo fazia a estrutura balançar. Miguel continuava seguindo em frente. Lucas percebeu que algumas tabuas estavam rachadas. O cairo de madeira malhada ficou mais intenso. O vento começou a soprar com força. As árvores produziram som estranho. Miguel estendeu a mão para Lucas. Lucas segurou sua mão com firmeza. Naquele instante estilo muito mais forte ecoou por toda a floresta. A ponte inteira tremeu violentamente. Uma das cordas laterais se rompe diante dos olhos dos dois. Miguel perdeu o equilíbrio. Seu corpo deslizou para o lado aberto da ponte. Lucas segurou sua mão com toda a força que tinha. Os dedos começaram a escorregar por causa da chuva fina que acabava de cair. Miguel olhou diretamente nos olhos do amigo. O medo toma conta dos dois. A madeira abaixo dos pés de Lucas começou a rachar lentamente. O som das fibras se pretendo fica cada vez mais alto. A ponte inclinou mais alguns centímetros. Lucas sentiu o coração bater tão forte que quase não conseguia respirar. Miguel tentou subir novamente. No mesmo instante outra tábua se sob os pés de Lucas. Lucas caiu de joelhos sobre a madeira quebrada. Seu braço continuava estendido. Seus dedos permaneciam presos aos dedos de Miguel. A ponte balançava de lado para o outro. O rio rugia cada vez mais alto. A água lancava gotas frias contra seus rostos. Lucas apertou a mão do amigo com toda a força. Os músculos de seus braços queimavam. Miguel tentava encontrar apoio na parede da ponte. Seus pés deslizavam sobre a madeira malhada. Outro estilo ecoou no silencio da floresta. Uma nova corda começou a se romper. As fibras se desfaziam lentamente. Lucas sentiu a ponte afundar alguns centímetros. Seu coração acelerou ainda mais. O medo quase fez suas mãos perder uma força. Miguel respirou profundamente. E ele olhou para Lucas com os olhos cheios de confiança. Lucas balançou a cabeça. E ele recusava abandonar o amigo. Com último esforço, ele puxou Miguel para cima. Os dois caíram sobre as tabuas restantes. Eles respiravam com dificuldade. Nenhum dos dois conseguia falar. Naquele instante a parte da ponte onde Miguel estava pendurado, debout completamente.
Grandes pedicos de Madeira desapareceram na correnteza. Os dois ficaram imóveis. O som do rio dominava toda a floresta. Depois de alguns segundos Miguel segurou o ombro de Lucas. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Lucas sorriu pela primeira vez. Miguel abracou o amigo com força. Os dois perceberam que ainda estavam vivos. Eles começaram a caminhar lentamente direito ao outro lado da ponte. Cada passo exigia coragem. O vento continuava soprando entre as árvores. Quando estavam quase chegando ao fim da travessia, Lucas ouviu barulho estranho vindo da mata. Os galhos começaram a se mover. Folhas secas giravam pelo chão. Miguel parou imediatamente. Os dois prenderam a respirar. Entre as árvores uma enorme sombra cômico a se aproximar. A sombra avançava lentamente entre as árvores. Os galhos se curvavam enquanto algo muito pesado se aproximava. Lucas sentiu frio percorrer sua espinha. Miguel permaneceu imóvel. O vento desapareceu por completo. A floresta ficou silenciosa outra vez. Então grande cachorro surgiu da vegetação. Seu pelo estava coberto de lama. Uma das patas parecia machucada. O animal respirava com dificuldade. Ele observava os dois amigos sem emitir qualquer som. Lucas deu pequeno passo para trás. Miguel levantou a mão lentamente. O cachorro não avançou. Seus olhos demonstravam apenas cansaço. Miguel tirou uma garrafa de água da mochila. Ele colocou a garrafa sobre a madeira. Depois recuou alguns passos. O cachorro caminhou devagar. Ele bebeu toda a água. Lucas retirou pedaço de pau que ainda estava na mochila. Ele colocou o alimento perto do animal. O cachorro comeu lentamente. Seu corpo cômico a relaxar. Ele abanou a cauda pela primeira vez. Miguel sorriu. Lucas respirou aliviado. Os três seguiram juntos pelo caminho da floresta. O cachorro caminhava sempre alguns passos à frente. Como se conhecesse cada curva daquela trilha. Depois de vários minutos, o animal parou de repente. Ele começou a rosnar baixinho. Suas orelhas ficaram levantadas. Lucas ouviu som metálico vindo mais adiante. Miguel olhou entre as árvores. Havia uma caminhonete velha escondida atrás dos arbustos. A porta estava aberta. Nenhuma pessoa podia ser vista. O cachorro continuava olhando fixamente para o veículo. De repente homem saiu de trás da caminhonete. Ele segurava uma corda nas mãos. Seu olhar encontrou imediatamente os olhos de Lucas. Miguel percebeu que o homem começou a caminhar lentamente na direção deles. O homem não dizia uma única palavra. Seus passos eram lentos. A corda permanecia firme sua mão. Lucas sentiu o coração acelerar novamente. Miguel observava cada movimento. O cachorro colocou o corpo na frente dos dois amigos. Rosnado forte e pela floresta. O homem parou por alguns segundos. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção. Ele olhou para o cachorro. Depois olhou para Lucas. Sem aviso algum. Ele começou a correr. Lucas segurou o braço de Miguel. Os dois correram pela trilha o mais rápido que conseguiam. As folhas secas voavam sob seus pés. Os galhos batiam seus rostos. O cachorro corria ao lado deles. A respiração de todos ficava cada vez mais pesada. O homem continuava logo atrás. O som de seus passos parecia cada vez mais próximo. Miguel avistou uma pequena cabana de madeira. A porta estava entreaberta. Os dois entraram rapidamente. O cachorro entrou logo seguida. Lucas empurra a porta com toda a força. Miguel encontrou uma velha tranca de ferro. Ele fechou a porta imediatamente. O silêncio toma conta do lugar. Apenas a respiração dos três podia ser ouvida. Então alguém bateu na porta. Uma batida lenta. Outra batida ainda mais forte.
a Madeira tremu. Lucas alhupela pequena janela. Neo havia ninguém do lado de fora. Miguel tambamalhu. A trilha estava completamente vazia. O cachorro continuava rosnando para a porta fechada. Mas uma batida, eco. Desta vez o som veio do teto de cabana. Algo passado comigo a caminhar lentamente sobre as velhas tabuas assamadiles. Lucas levantou os olhos. Fino de madeira caiu sobre seus ombros. Enteo uma tabua do teto comigo a cedar bem no centro de cabana. Lucas recuou imediatamente. Miguel segurou velho pedico de madeira que estava encostado na parede. O cachorro leixou com força. A tabua do teto se partiu. Homem caiu dentro de cabana. E ele rola pelo chão. A corda escapada sua mão. Miguel levantou o pedico de madeira. O homem ergueu as mãos rapidamente. Sua respiração estava acelerada. E ele parecia assustado. Lucas percebeu que o rosto do homem estava coberto de arranjos. Suas roupas estavam rasgadas. O homem olhou para a porta. Depois olhou para a pequena janela. E ele falou com a voz tremula. E ele disse que havia outras pessoas na floresta. Lucas franziu a testa. Miguel permaneceu em silêncio. O homem explica que tentava fugir havia muitas horas. E ele contou que grupo desconhecido estava prendendo viajantes que passavam pela região. Lucas sentiu aperto no peito. O cachorro voltou a rosnar. Passos começaram a cercar a cabana. De cada lado. Depois outro atrás. O chão vibrava levemente. Sombras passaram pelas frestas das paredes. Miguel apagou a pequena lanterna que havia encontrado. A cabana mergulhou na escuridão. Todos prenderam a respiração. Uma voz desconhecida surgiu do lado de fora. Ela chamou o homem pelo nome. Ninguém respondeu. O silêncio voltou. Enteo uma janela foi quebrada com único golpe. Pedicos de vidro se espalharam pelo chão. Uma mão apareceu pela abertura. Outra janela também foi quebrada. Lucas segurou Miguel pelo braço. O cachorro avançou direito à primeira abertura. Grito ecoou do lado de fora. Os passos começaram a correr ao redor da cabana. De repente, algo passado bateu contra a porta principal. A estrutura inteira balancou. A velha tranca comigo a entortar lentamente. Miguel percebeu que a madeira ao redor da fechadura estava essuricando. Mas impacto atingiu a porta. A rachadura ficou ainda maior. A luz de várias lanternas comigo a entrar pelas frestas. Lucas ouviu vozes se aproximando. Pelo menos 5 pessoas cercavam completamente a cabana. Enteo a tranca soltou estalo alto. A porta comigo a se abrir lentamente. A madeira rangia de forma assustadora. Lucas segurou a respiração. Miguel permaneceu ao seu lado. O cachorro mostrou os dentes. A abertura aumentava a cada segundo. Uma lanterna iluminou o interior da cabana. A luz passou pelos rostos dos três. Ninguém se moveu. Enteo uma voz firme ecoou do lado de fora. Ela ordenou que todos cessem imediatamente. O homem ferido balancou a cabeça. E ele sussurrou que não era seguro. Lucas percebeu que havia uma pequena porta nos fundos da cabana. Ela estava escondida atrás de velho armário. Miguel empurra o móvel com cuidado. A madeira deslizou lentamente. A passagem apareceu. O cachorro entrou primeiro. Lucas ajudou o homem ferido a se levantar. Os 4 atravessaram a abertura. A porta principal finalmente cedeu. O estrondo ecoou pela floresta. Várias pessoas invadiram a cabana. Lucas ouvia gritos atrás deles. Eles correram pela mata fechada. Os galhos arranjavam seus bracos. O chão estava escorregadio. As lanternas continuavam brilhando entre as árvores. Os perseguidores não desistiam. Miguel avistou uma antiga torre de observação.
Escada de Madeira ainda permanecia de pé. Os quatro subiram rapidamente. O cachorro foi o primeiro a alcançar o topo. Lucas olhou para baixo. As luzes das lanternas cercavam completamente a base da torre. Os perseguidores começaram a subir. A escada balancava sob o peso deles. Miguel procurou alguma forma de impedir a subida. Ele encontrou uma velha alavanca presa ao piso da torre. Sem saber para que servia. Ele puxou a alavanca com toda a força. Forte estilo percorreu toda a estrutura. A torre inteira começou a tremer. Os parafusos antigos se soltavam após o outro. Lucas percebeu que a torre estava prestes a desabar. Ao mesmo tempo, os perseguidores já estavam quase alcançando o topo. Miguel olhou para Lucas por breve instante. Os dois entenderam exatamente o que precisavam fazer. Eles ajudaram o homem ferido a passar para uma plataforma de pedra ao lado da torre. O cachorro saltou logo em seguida. Lucas e Miguel pularam juntos. No mesmo instante, a velha torre debou com estrondo enorme. A poeira toma conta da floresta. Os perseguidores ficaram presos sob os destrocos. O silencio voltou lentamente. Apenas o som do vento podia ser ouvido. Os quatro caminharam a estrada mais próxima. Pouco tempo depois. Uma viatura de polícia apareceu. O homem ferido contou tudo o que havia acontecido. As autoridades seguiram imediatamente para a floresta. Horas mais tarde, toda a região estava segura novamente. Lucas e Miguel sentaram à beira do rio onde tudo havia começado. Os dois permaneceram em silêncio por alguns minutos. Miguel sorriu. Lucas respondeu com outro sorriso. Nenhum dos dois precisava dizer uma palavra. Eles sabiam que a verdadeira amizade nasce nos momentos mais difíceis. A coragem pode salvar uma vida, mas a lealdade pode salvar coração. O cachorro permaneceu ao lado deles, abanando a cada tranquilamente. Naquele dia, Os três voltaram para casa juntos. E aquela amizade se tornou uma história que jamais seria esquecida.